Magandang umaga and mayong buntag, my friends. Thank you for comments about my parents. I'm happy to read your comments that you are glad to know that my parents arrived to the Philippines, to your beautiful, amazing country. I'm happy too because I didn't see my parents already 1 year. Now I'm so happy to spend the time together, the whole family. And you guys ask if my parents had direct flight from Russia to Davao or they have stopover. So they had 3 flights. The first one was from Irkutsk city in Russia to Beijing, China. It was 3 hours. And then from Beijing to Manila, it was 5 hours. And then from Manila to Davao, 1.5 or 2 hours, like that. So 3 flights and they are here. Unbelievable. Filipino breakfast у нас тут. Будем что-то Чё? Чё будем? пробовать соком папайи, шкуркой папайи твой этот рюкзак. Ну давай попробуем. Только, наверное, надо не спелая папайя. А? Не спелая папайя, наверное. Ну, не знаю, там просто говорит соком папайи. Мне кажется, если спелая папайя, просто испачкаешь Ещё больше и хуже все. будет, Но... да. Миша and Kostya is Russian Rice. rice. Я не сказала Russian rice, я не догадалась. А я говорю. Типа райс, а потом до меня уже дошло, что надо было сказать Russian rice. А ты открывай. Вот что как. Показываю мастер-класс. Да? Так? Ага. Ой, поглубже туда говорю. Ой. Так? Ага. Всё. О, можешь еще подрыть, да. О, какой красивый, и дольки, да. Боишься? О, какой красавчик. боишься. Всё? Да. Давай, пробуй. Ну что, похож вкус? А что, я первый раз что ли его ем? Ну, ты давно не ела. Вот сейчас именно. В этом сезоне первый раз вкусно. Ну, на что вкусно поменять? А? Вкус что напоминает? Даже не знаю. Маранг? Ну, сгущенку напоминает? Да? А зеленый чай? А как так выжить? А этот... Тяжело будет. Кто? Ну, это же не бесконечное число. Конфеты. Все равно надо. Ну да, ну что такое вкусное, сладкое. Вон уже вишня. П, Мороженка. П, иди маранг есть. Ну, видишь, тут живут. А ты помнишь, почему мы стали с Дашкой вас называть МЭП? О, май гад, Как дело пошло? о май гад. Ну, вспомни. Ну просто сокращение М, П. Да, ну кто придумал? Ну ты, наверное. Да? Не знаю, не помню. Как решились? Крысы. ВД. Что напоминает? Сейчас я вот так же. Что напоминает? Маранг. Что? Не, правда, вот конфеты Я какие-нибудь. не видел, Конфеты, ну, например. честно. Конфеты, а Ты какие? Вообще, вот смотри, Барбарис? посмотри, у него не видно Душес. никаких пешек. Серьезно? Да. Не, кстати, да. Я вообще не О, понял, сверху как- вообще все прекрасно. Вот отсюда вот вообще пешек не видно. Да, у него вообще пешек не видно. Я он было. вообще принес. Ага. Маленькие. Подгон. Это свеженькие вообще, почти теплые. А, Миша, у тебя Коконины?
Ой, какие смешные. Кольца кальмара. Ничего себе. Попробуйте. Это называется чайниз тикой, китайский тикой. Чайниз тикой? Что такое такое? Ну, название вот этой штуки. А что вкуснее, маранг или джекфрут? И тот вкусный, Ну, они и тот. разные, да. Точно. Очень. А их отлеплять вообще возможно? Да, прикольно. Как так детей воспитывают, что они без всякого напоминания сами моют руки перед едой? Или это потому, что девочка? Доброе утро! Да. Ой, спасибо. Сейчас Ирина Бананчики. сделала часть. А, спасибо. Контейнер. Тунданы. Ага. Это что, свои? Да, доморощенные. Доморощенные. Давай в тарелку положим, дай тарелку. Какую тарелку? Станешь меньше сидеть, Ага. ходить станешь. Давай сюда их. Тунданы. Ой, какие милые. Угу. Very strange egg. Shouldn't? Without skin? А, very soft. Посмотри, какое яйцо. Без скорлупы. Пощупай. Пощупай. Это ей не хватает, да, курицы и чего-то? и она- Да, там скрутки. Кальцию не хватает. Мгм. Да, просто сидеть. Ну, надо же. Maybe this is calcium deficiency. А эти такое же было нормальные, яйцо. Да? Мгм. Там еще было разбито, но я его чуть не собиралась делать. After breakfast, we are going to Wild Beach, private beach. А, ну это где нас тогда тоже там высаживали, да? Угу. Не надо! Не надо! Ну, если ты покатишь... Грибок поганый. Затыкайся пальцем, хоть А может, Может, вообще что-то случилось там. ой, у тебя все. Завтра могут быть. Very good exercise. Because in Russia they always sit, go by bus, by car, and sit at work and at home. This is already the sea. And this is the beach. We are here. Ну что, тяжело было идти? А дорога, да, отлив. А дорога тяжелая? Тяжело. Сильно? Тяжелее, чем думала? Ну, тяжелее, да. Да. Хорошо, что короткая. Да. This is their first swimming at this time, this year. Because in the city where they live, Irkutsk city, there is no sea on the river, but it's very cold. Какой? Есть. Как бы коленки не оцарапать. Да ну. Да? Там камни внизу. Нырять на такой высоте сейчас. Конечно, тут совершенно мелко. Тут если Мы, знаешь что? This for memory.
Давай присядем. А так же видно, что мы сидим. We are Пока coming они back. забрались, ты это, за камушки держись. Прям нога едет. Шикарно справились. Полпути прошли. Самого сложного. Ну как пахнет? Что? I'm so proud of my parents. They overcame this difficult way from the wild beach. It's really difficult even for young people. And I'm so proud of them. When we have many paper and cartoon, we make fire. Kids always like this. Making fire, bonfire. It's a very good idea. Прописывали буковки. Я зайду в костер и буду сам костром. Откуда это? Это просто тут. Если что, это просто было. Черный там. Смотрите, горит. Каким образом? Оно не может гореть. Давай, 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 давай. Самолетики! Я зажигаю. Я самолетики делаю. Коричневые пальмы. Вот, это будет интересно. Вот это будет интересно сжигать. Кола. И вот это забираю. И вот это забираю. И вот это забираю. Хорошая картонка. Ой, зато я делаю печку. Отлично. We make this fire near the gym and that open view bungalow where we usually gather together for eating and playing. Все нелогично. And this one, that's what left from pruning the trees, fruit trees. Нету печки. Печка. Что, нельзя, что ли? Зачем? Это деревяшка. Это деревяшка. Еле надо было это печкой сделать. Давай я достану. Сделаем печку из этого. Кто хочет, Гель, хочешь вырывать? У меня вот сколько дел. Давайте все будем вырывать. When owners of this Russian village were here, not in Russia, we cooked food after burning all of this. We baked potato and sweet potato. Рвем бумажку. Рвем бумажку. Порвем бумажку. Порвем бумажку. Порвем бумажку. Порвем кожевые боровки. Гель, ты сожгла кожевых боровок. Надо прицелиться. Не получилось. Я скоро буду делать настоящую печку. Гель, давай сделаем здесь печку. Можно легко. This is what left Хотя нет, after я хочу cleaning просто зажигать. the room. Они хорошо горят. Миша, мне бы... Нет, это я себе заберу, а это... Что это за пазл? Дай мне посмотреть, Нет. Куда пазл? Так я их подвешаю. Я их подвешу на веревочку, чтобы сгореть. Все, надо, чтобы трусы горели. Миша, я делаю снаряды. О, Миша, что ты уже так жарко стало? У меня печка хорошая. Гель, давай сверху на печку положим. Не, это снарядики. Kids saying it's already became hot, like oven. Печка падает.
Ау, а печка-то горяченькая. I agree, guys, that bonfire makes very special atmosphere. А, печка. Я не... For me, it's really something special. Эй. The bonfire reminds me my childhood так холодно? because we did it very often with my parents and grandmother, grandfather, and I always feel so nice, so relaxed, so happy when I'm near the fire. Забирай листики свои. Я сделаю еще одну печку, которая только быстро Давай, давай, бросай. для снаряда. Точно забыл, даже надо пазл положить внутрь. And do you guys like making fire? Я раздал. Maybe with your family? Вот пазлики еще. Пусть ты можешь бросить. Сделай печку. I remember I loved this all when I was a kid. It was a really pleasure, so much fun. You know, I've got memories. Гель, вот сюда. Подойди сюда. Чтобы попасть. Да, моя бомба. Вот, вау, она отсюда, говорит, хорошо видно, как она сгорает. Давайте, У сюда, неё сюда, отсюда, сюда. Сгорает Отсюда. всякая Давай, жура. бросай. Скоро сгорит не одна пожура. 5 или 7 метров. Видели, что был больше. So this is our cute Russian village in the evening. Нет. Не закончился, надо It will be dark, maybe Вот сейчас зеленый in 20 minutes. быстренько загорел. By the way, these all, 4 of them planted last year. So after 1 year, it became like this. Там все-таки травка растет. Even I didn't believe it will grow because they don't know how to plant. But as you see, it grows very, very good and became so beautiful. А я. They are playing like it's their island. Видишь, нам пригодится для полёта. Мы еще вот это вот как-то смогли посадить. Mm-hmm. Я на самом вырос. Миша, а помнишь красные? А вот эти мы только с семенами садили. Так они не вырастают. Да, Миша. Misha said they plant it by the seeds. They put seeds in the ground. The kids have very, very, very amazing life here. I'm enjoying just seeing what they do here. Миша, вот этого мы вообще, не помню, в этом году втыкали, он уже приросся. Да. И вот этого, по-моему, ну не в этом году. Я это выдернул отсюда и сюда вытащил. Вот тут посмотри. Если не как бешеный. Посмотри. А вот тут вот они растут. Очень главное, вот эти очень бешеные. They are discussing the plants they were planted. Это лес. They plant, yeah. Это лес. Kostya, it's very heavy. Oh, how did you bring this? Very heavy.
его догнать. Не могу его догнать. Не логично. Чего? Куда? Там. Если бы она выставила не так, то было бы ну все на елке, правильно? Елка за огромная, не надо много воды. Он посмотри, какой там воды. Мне слишком мало воды. Kids have always many things to do here in Russian village. Every day many things to do. Слишком мало дают. Вот так говорит. Сколько даем, сколько воды. Сколько нормально. Вот, опять. Kids planted pineapple here. I think it takes 2 years to give ripe fruits. Миша. Ah.